Hi students, welcome back to my physics channel once again. See, we already completed almost 4 videos regarding the intermediate new syllabus IPE second year physics, that is current electricity. Now we are going to enter into 5th video, that is one word answer questions. Okay na? So we are entering into the 5th video. I suppose this is the 5th one, please. And this is one word answers questions and చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏంటిది? One word answer questions. ఓకేనా? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట, వన్ వర్డ్ అంతే, అంటే 1 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలోంచి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ప్లీజ్, థర్డ్ చాప్టర్ ఆర్ థర్డ్ యూనిట్. చూద్దాం వన్ వర్డ్ ఏమడుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. వాట్ ఈస్ ది ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? చూడండి, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఐ కదా, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇది దేంట్లో కొలుస్తాం? యాంపియర్స్. ఓకేనా? సో యాంపియర్స్ ఇస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఫిఫ్త్ వీడియో దిస్ ఈస్. వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు? ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో జనరల్లీ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి. సో వాట్ ఇస్ ద యూనిట్? ఓమ్స్. ఓకేనా? సైంటిస్ట్ నేమ్ ఏంటిది? సర్ సైమన్ ఓమ్. దట్ ఈస్ ఓమ్స్ ఇస్ ద యూనిట్, ఎస్ఐ యూనిట్. థర్డ్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. కరెంట్ డెన్సిటీ ఏమంటే, వాట్ ఈస్ కరెంట్ డెన్సిటీ? కరెంట్ డెన్సిటీ is indicated with the letter J, which vector quantity. It is nothing but current per unit area, strength of current per unit area. యూనిట్స్ కూడా కావాలంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు, యాంపియర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ అండి. కరెంట్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి సింపుల్గా రాయాలి. ఫోర్త్ వన్ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ కండక్టివిటీ అడుగుతున్నాడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో. వాట్ ఈస్ conductivity? See, conductivity is indicated with the letter sigma. It is the reciprocal of resistivity of the material or specific resistance. So sigma is equal to 1 by rho. Units కూడా కావాలంటే రాసుకోండి. 1 by into ohm meter, and that is mho per meter or Siemens per meter. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, ఇవన్నీ అడగలేదు వాడు. ఓన్లీ వాట్ ఈస్ కండక్టివిటీ అంటే ఇట్ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. అంటే 1 by rho is equal to sigma లేదా 1 by, దీనికి ఆల్రెడీ ఓమ్ మీటర్ మీటర్స్ యూనిట్స్. సో 1 by ఓమ్ మీటర్, మో పర్ మీటర్, సైమెన్స్ పర్ మీటర్. ఫిఫ్త్ వన్. వాట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఫర్ మెటల్స్? సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ఆల్ఫా. So generally the sign is taken as positive for the metals, because as the temperature increases, okay, its resistivity also increases for the metals because of the continuous collisions. Okay, the frequency is more collisions will be there for electrons, more collisions, okay, by the electrons, So here the sign is taken as positive because it is increased with the temperature. The resistivity increases with the temperatures. And అదే అడిగాడు మనకి, what is the sign for metals? So here the resistivity increases as the temperature is increasing. Okay na? Right అండి. So that is the positive sign. Next one, number 6. Sixth one please. What I wanted to draw the VI graph for non-ohmic conductor diode. Non-ohmic conductor for diode. So if you draw a graph, రెడ్ పెన్ తగ్గిస్తాను మీకు. Even if you take the diode అంటే, if you take forward bias or reverse bias, గ్రాఫ్ మీరు చూసినట్టుగా అయితే చూడండి, this will be the graph. This is x axis, x dash, y axis, y dash. If you take voltage on x axis, current on y axis, this is negative and this is negative. So if you take forward bias తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ స్ట్రైట్ కూడా తర్వాత ఎలా వస్తుంది. This is for forward bias. In forward bias condition, it rises exponentially. Exponentially అంటే చూడండి, ఫాస్ట్గా రైజ్ అవుతుంది.
This is for forward bias conditions. Forward bias condition. అండ్ ఈ నెగిటివ్ బయాస్లో కూడా ఉంటుంది, నెగిటివ్ రివర్స్ బయాస్లో కూడా, బట్ తక్కువ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ బికాస్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ నెగిటివ్ రివర్స్ బయాస్లో. సో దిస్ ఈజ్ రివర్స్డ్ బయాస్ కండిషన్ because almost there is a breakage of current in reverse bias. No current flows. Only in forward bias the current is flowing. Therefore, you can take this as a graph for the diode, the sixth one. That is the graph for forward and reverse bias. Okay, na? Clear? One more kabatti, one more taggatti mana rayalandi. Next one, please. Seventh question. Give the relation between EMF and potential difference in the open circuit. Ivanni cheppestunanandi. Because it is a 1 mark questions కాబట్టి 1 mark తగ్గట్టే రాయండి. ఎక్కువ రాసిన మార్క్స్ ఇవ్వడం వేడు. 1 mark అంటే 1 mark తగ్గట్టే రాయాలి. ఎక్కువ డోంట్ రైట్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్. నెక్స్ట్ వన్, గివ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ EMF and potential difference in open circuit. See, already we have discussed this one. V is given by E minus IR. R is internal resistance, I is the current. This is EMF, electromotive force, and V is terminal voltage or potential difference. ఇదేమంటాడు, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వాడు ఓన్లీ ఫార్మ్ అడిగాడు రిలేషన్ అంతే. గివ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఓపెన్ రిలేషన్ ఇదిగండి. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఏముంది, కరెంట్ జీరో, నో కరెంట్ ఫ్లోస్. సో అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E. దట్ మీన్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఆర్ ద సెల్ ఇన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అదే అడిగాడు రిలేషన్. ఓకేనా? గివ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో దిస్ థింగ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E. తర్వాత నెంబర్ 8th క్వశ్చన్, గివ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. సేమ్ థింగ్ అగైన్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E minus R. In closed circuit, current flows inside the battery electrolyte. Current flows due to the ions from negative to positive terminal. Okay na? Electrodes outside external ga positive ni negative వెళ్తుంది. సో బికాజ్ ఇది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది రివర్స్లో అంటే, బికాజ్ టు బ్యాలెన్స్ ద అయాన్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయన్స్, క్యాటయాన్స్ అండ్ నెగిటివ్ అయన్స్, యానయాన్స్. సో బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి. క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో అయితే ఫార్ములా ఇది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ V ఈజ్ లెస్ దెన్ E ఆర్ ద EMF ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ V. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ E minus IR, E minus something. సో V ఈజ్ లెస్ దెన్ ద electromotive force, the potential difference or terminal voltage in the closed circuit. So give the relation between EMF and potential difference in the closed circuit. So you can take this one. V is equal to E minus R. Current flow అవుతుంది కాబట్టి V is equal to E minus something. E minus, therefore E is greater than V. EMF is greater than the potential difference or terminal voltage. Or V is less than EMF in this case. తర్వాత, what are the dimensions of resistivity? Very nice question అండి ఇది. నోట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్లో వెళ్ళాడు. ఫస్ట్ ఇయర్లో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ మనం చేసాం కదా. సో ఆ క్వశ్చన్ మనకు అడగడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు పాపం. అదేంటది, 9th వన్, 9th క్వశ్చన్ చూడండి. 9th, గివ్ ద డైమెన్షన్స్ అంటున్నాడు. గివ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ, దట్ ఈస్ రో. సో ముందుగా అసలు రో అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρL బై A. ఓకేనా? సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. దీని తర్వాత ఇంకొకటి ఉంటుంది, అయిపోతుంది కూడా ఈ వీడియో కూడా. సో వాడు ఇది అడిగాడు అంటే RA బై L ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో. సో దీన్ని జాగ్రత్త మనం ఫ్రేమ్ చేద్దాం. డైమెన్షన్ అడిగాడు కదా, డైమెన్షన్స్ ఫార్ములా. సో ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. సో రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇది కావాలంటే రెసిస్టెన్స్ తెలియాలి, ఏరియా మనకు తెలుసు. ఏరియా డైమెన్షన్స్ ఎంత, లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ కాబట్టి L స్క్వేర్. అలాగే లెంత్ కూడా డైమెన్షన్ ఫార్ములా L. ఈ రెండు వచ్చాయి మనకి. కానీ R రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం, ఓమ్స్ లోకి వెళ్ళాలి. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. See, in dimension formulas first year physics, for current you can use either E, I or A. The dimension formula ఏం చేయొచ్చు, కరెంట్కి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ either you can use capital I or A. ఈ రెండింటిలో బదులు ఇంకా స్మాల్ లెటర్స్ ఏం వాడకండి ప్లీజ్. ఓకేనా? అలాగే మనం యాంగిల్స్ కూడా వాడాం, థీటా వాడాం యాంగిల్కి. ఓకేనా? వాడడం లేదు యాంగిల్కి, డైమెన్షన్లో థీటా వాడాం ఫర్ యాంగిల్స్. సో అలాగా యూ కెన్ యూజ్ అండి యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? అదే మళ్ళీ థీటా మనం డిగ్రీ కూడా వాడాం, టెంపరేచర్ కూడా వాడాం డైమెన్షన్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఐదర్ యూజ్ I or A అండి. సో ఏకి ఎల్కి వచ్చింది, మనకి ఇంకేం కావాలి, మన ఆర్కి కావాలి.
ఆర్ ఎక్కడ ఓమ్స్ లాలోంచి, ఇది ఓమ్స్ లా కదా, ఓమ్స్ లోంచి వాట్ ఈజ్ ఆర్? వి బై ఐ. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడదాం ఆర్ ప్లేస్లో, వి బై ఐ ఆర్ ప్లేస్లో ఇంటూ ఏరియా ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఎల్ స్క్వేర్ రాసేది డైమెన్షన్, బై లెంత్ అది కూడా తెలుసు, ఎల్ అని రాసేది. ముందు ఇది క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి? వి బై ఐ ఇంటూ ఒక ఎల్ మిగిలింది డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి ఐ కూడా అవసరం, ఐకి ఐదర్ ఐ లేదా ఏ అని రాస్తాం డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు వికి రాయాలి. వి అంటే ఎవరు? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో లెట్ us take one more equation. W is equal to VQ. Work done is equal to electrostatic potential into charge. సో ఇందులో నుంచి వీని లాగదాం. వి ఎలా వస్తుంది నుంచి W by Q. చూస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తున్నానో? సో ఒకదానికి ఒకటి గొలుచుకుంటే లింక్ ఉంది. యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దట్ యూ హావ్ టు డిరైవ్. సో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. W by Q V ప్లేస్లో, W by Q V ప్లేస్లో బై ఐ ఇంటూ ఎల్ మర్చిపోకూడదు సుమా, ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనమాట. నువ్వు డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్ కదా. వర్క్ డన్ ఎక్కడైనా ఒకటే. వర్క్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫోర్స్కి మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఎం ఎల్ టీ పవర్ -2 ఇంటూ ఎల్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ -2. సో వర్క్ డన్ వచ్చింది, పైన పెట్టాను వర్క్ ప్లేస్లో ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ -2 బై క్యూ. జాగ్రత్త చూడండి, వాట్ ఈజ్ క్యూ? చార్జ్. చార్జ్ అంటే ఏంటి? ఐ ఇంటూ టీ అంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంటూ టైం. ఇప్పుడే చెప్పాను స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్ ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ క్యాపిటల్ ఐ ఆర్ ఏ. సో ఐ అలాగే టైంకి డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ టీ యూజ్, బోల్డ్ లెటర్స్, యూ హావ్ టు యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. సో క్యూ ప్లస్ ఐ అండ్ టీ అని రాస్తాను చూడండి, కింద చూడండి. ఇది డబ్ల్యూ బై క్యూ. క్యూ అంటే ఐ ఇంటూ టీ, మళ్ళీ కిందన ఒక ఐ ఉందండి, కిందన బై ఐ ఇంటూ ఎల్. అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తని ఫ్రేమ్ చేద్దాం. చూడండి ఎం ఒకటే ఉంది, ఎం ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంకో ఎల్ ఉందంటే ఎల్ క్యూబ్, ఇది ఎల్ స్క్వేర్, ఇది ఒక ఎల్, ఎల్ క్యూబ్. ఐ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఐ పవర్ -2. అలాగే టీ పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం -1, ఇది ఒక -2. సో టీ పవర్ -3. ఐదర్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఎం డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎం ఎల్ క్యూబ్. ఈ ఐ బదులు కొన్ని పుస్తకాలు ఏ కూడా వాడుతున్నాడు కరెంట్కి. సో ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, టీ పవర్ -3. బోత్ ఆర్ రైట్, ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. ఎందుకు? కరెంట్కి యూ కెన్ యూజ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ క్యాపిటల్ ఐ. సో ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈస్ గివెన్ బై ఎం ఎల్ క్యూబ్ ఐ పవర్ -2 టీ పవర్ -3 ఆర్ ఎం ఎల్ క్యూబ్ ఐ బదులు ఏ రాసుకో, ఏ పవర్ -2 టీ పవర్ -3. చెక్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. డైమెన్షన్స్ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ -3 ఐ పవర్ -2 లేదా ఏ పవర్ -3. క్లియర్? లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఫర్ టుడే, ఫర్ వన్ వర్డ్. అదేంటంటే గివ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ ఆఫ్ కొలిజన్ ఎలక్ట్రాన్. 10th one నోట్ చేశారా? రబ్ చేస్తాను. 1 2 3. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 10th one, one word. రైట్. సో ఏమంటున్నట్టు వీడియో, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ టైం? చూడండి, ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టర్ లోపల కంటిన్యూస్గా కొలైడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. చూడండి 1 2 3 4, 3 తర్వాత 4, ఓకేనా, 5 6 7 8. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కొలైడ్ అయింది. నెక్స్ట్ కొలిజన్కి వెళ్ళే లోపు టైం గ్యాప్ అంటారు. టైం గ్యాప్ or time interval and it is indicated with the letter tau. మీకు అర్థమవుతుంది? మీకు మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి డెఫినేషన్తో పాటు, ఓకేనా? సో రకరకాల రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. టో ఈజ్ గివెన్ బై మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, m by e into vd by e, drift velocity formula vd by electric field. You can also write like this, relaxation time. So it is the average time between the two successive collisions in a conductor. That is called as relaxation time. It is indicated with letter tau.
mass of the electron by charge into Vd by Vd and drift velocity by electric field. ఇది రెసిస్టివిటీతో కూడా ఫార్ములా ఒకవేళ కావాలంటే అది కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్. ఓకేనా? సో మనకు అడిగే దీన్ని బట్టి మనం వాడుకోవచ్చు. m/ne² rho, m/ne² into rho. This is also another formula for relaxation time. Again, mass of the electron, number of electrons, ఈ charge of electron, rho is resistivity. అంటే రెసిస్టివిటీతో లింక్ ఉన్న ఫార్ములా రిలాక్సేషన్ టైం. మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అలాగే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అయితే m/e into Vd/e. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అని మీకు తెలుసు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇంటెన్సిటీ, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. సో ద రిలాక్సేషన్ టైమ్ మీన్ ద టైమ్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ అండి. అర్థమవుతుందా? అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ యావరేజ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. యావరేజ్ టైం కూడా చెప్పవచ్చు. T1 plus T2 plus T3 plus, and I mean τ1 plus τ2 τ3 by whatever, how many times it is colliding. So like that also you can call it an average time interval between two successive collisions of the electrons in a conductor. Average time. It is also called as average time between two successive collisions. Two successive collisions of the electrons in a conductor. So like this also you can average time అంటే τ1 plus τ2 plus τ3 plus dot by ఎన్నిసార్లు సపోజ్ 10 times కూడా అనుకోండి by 10, 5 times అనుకోండి by 5. యావరేజ్ అంటే ఎలా కదా తెలుసు, యావరేజ్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్. సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ టైమ్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ of the electrons in a conductor. In terms of resistivity, the m/ne² into rho. In terms of drift velocity, the formula m/e, mass of the electron, charge of the electron, drift velocity, electric field. Mass of the electron, charge of the electron, number of electrons, resistivity of the material. So this is the relaxation time and adutna. So it is the average time interval between two successive collisions of the electron in a conductor. That's all and even andi manaki 10 questions ఉన్నాయి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ న్యూ సిలబస్ లో. డెఫినేషన్ అండ్ ఆల్సో డెఫినేషన్ ఒకటి అడిగాడు కానీ మీకు ఫార్ములాస్ కూడా ఇచ్చేసాను నేను. అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద 6th వీడియో ఫర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? వెరీ షార్ట్ అంటే 2 marks అనమాట. ఓకేనా? రైట్ అండి.